Was when des Schweigen einer Person lauter ist als jedes Wort, des sei Jesu dir gesagt hat ich mein des nicht im metaphorischen Sinn. Ich mein des Buchstäblich. Es gibt Moment im Leben in denen jemand komplett aufhört mit dir zu kommunizieren. Kein Nachrichten, kein Anruf, kein Erklärung, einfach, still, und in dieser still passiert etwas sehr merkwürdiges mit dir. Dein Verstand beginnt zu arbeiten. Beginnt, Luken zu fühlen. Beginnt, Bedeutungen zu erfinden. Beginnt, dich zu quellen. Warum tut das? Und was sagt uns des über denjenigen, der schweigt, den Gehirn trickt dich? Und hut werden wir genau verstehen, wie dieser Trick funktioniert. Denn sobald du die Mechanismen hinter dem Schweigen verstehst, es einsetzt, warum sei es einsetzen, und was es in deinem Kopf auslöst, wirst du Menschen nie wieder auf die gleiche Art lassen. Willkommen bei VerhaltensKompass. Das Thema, das wir heute behandeln, ist eins der mächtigsten, komplexesten und am meisten missverstandenen Konzept der menschlichen Psychologie. Das Schweigen. Die still Botschaft, die lauter schreit als jedes Wort, lass uns beginnen, stell dir folgende Situation vor. Du hast einen Streit mit jemandem, dem du wichtig bist. Vielleicht ein Freund, ein Partner, ein Familienmitglied. Der Streit endet nicht wirklich. Einer von euch verlässt den Raum oder legt auf. Und dann kommt nichts. Du skickst ein Nachricht, Gelassen, kein Antwort, du rufst an, kein Abnehmen. Du versutzt es nochmal, Voicemail, Stunden vergehen, dan Tage. Die andere Person lebt ihr Leben weiter, als ob du nicht existieren würdest. Was passiert in dir zweiest kommt die Verwirrung, dan die Unruhe. Dan beginnt dein Verstand Fragen zu stellen. Heb ich zu viel gesagt, war ich zu ehrlich, heb ich sei verletzt, bin ich schuld. Und mit jeder Frage, die kein Antwort bekommt, wetzt deiner Spannung. Du willst wissen. Du brauchst ein Antwort. Nicht weil du schwach bist, sondern weil dein Gehirn so gebaut ist. Das Gehirn hast Unvollständigkeit. Es gibt einen psychologischen Begriff dafür, den du dir merken solltest. Den Zeigarnik-Effekt. Die Psychologin Blume Zeigarnik entdeckt in den 1920er Jahren etwas Faszinierendes. Unvollendiert aufgeben undefin Situationen bleiben im Gedächtnis viel länger haften als abgeschlossen. Dein Gehirn klebt in allem, was kein Auflösung gefunden hat. Und ein Person, die einfach aufgehört hat, mit dir zu kommunizieren. Das ist für dein Gehirn ein der offensten, unvollständigsten Situationen überhaupt, du wirst daran denken. Immer wieder. Ohne Kontrolle, genau das macht das Schweigen so mächtig, aber warten wir einen Moment. Den bever wir in die dunkleren Aspekt des Schweigens eintauchen, müssen wir verstehen, was Schweigen überhaupt ist. Was es wirklich ist. Nicht im alltäglichen Sinn, sondern im psychologischen. Communication des denkst du vielleicht besteht aus Worten. Aus Sätzen. Aus dem, was jemand sagt. Aber das ist ein sehr naiv Sichtweise auf menschliche Interaktion. Der Psycholog Albert Mehrabian, ein Pionier auf dem Gebiet der Kommunikationsforschung, hat uns gesagt, wie wenig Wort eigentlich ausmachen. Laut seiner Forschung transportieren Wort, also der rein sprachliche Inhalt, nur einen kleinen Teil der emotionalen Botschaft. Der Rest, der übrige Teil, besteht aus Tonfall, Körpersprache, Mimik, Gesten und eben auch aus Still. Denk mal darüber nach. Jemand sagt dir, alles gut. Aber sein Gesicht ist starr. Sein Arm sind verschränkt. Macht keinen Augenkontakt. Und sagt nichts mehr danach. Glaubst du, dass alles gut ist? Natürlich nicht. Weil du die nicht sprachliche Botschaft liest. Du liest es, was zwischen und hinter den Worten steckt. Und Schweigen ist die extremst Form dieser nicht sprachlichen Kommunikation. Es ist Kommunikation durch Abwesenheit. Und Abwesenheit, das hat die Forschung immer wieder gesagt, ist oft mächtiger als Anwesenheit. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Nicht jedes Schweigen ist gleich. Das ist etwas, das die meisten Menschen nicht verstehen. Sie behandeln still wie ein einheitliches Phänomen. Jemand schweigt also ist wütend. Oder verletzt. Oder desinteressiert. Aber die Realität ist viel nuancierter, viel komplizierter. Und wenn wir die verschiedenen Typen von Schweigen nicht unterscheiden können, werden wir immer falsch reagieren. Es gibt Schweigen, das aus Erschöpfung entsteht. Wenn jemand so emotional überwältigt ist, dass einfach kein Wort mehr hat. Wenn das Gespräch zu viel war,
zu intensiv, zu schmerzhaft. Manch Menschen des zeigt uns die Forschung zur emotionalen Dysregulation, können in hotster Situationen butzteblick nicht sprechen. Ihr präfrontaler Cortex, der Teil des Gehirns, der für rational Kommunikation zuständig ist, wird von der Amygdala, dem Emotionsandenkzentrum des Gehirns, vollständig überwältigt. Sie frieren ein. Sie schalten ab. Nicht weil sie dich bestrafen wollen, sondern weil ihr System gerät im Überlebensmodus ist. Das nennt sich Stonewalling. Und der Psycholog John Gottman, der jahrzehntelang Beziehungen wissenschaftlich untersucht hat gezeigt, dass Stonewalling eins der destruktivsten Kommunikationsmuster ist, die es gibt. Nicht weil die Person immer böswillig ist, sondern weil der Empfänger dieses Verhaltens fast immer dieselben negativen Emotionen erlebt. Verlassenheit, Ablehnung, Bestrafung. Aber dann gibt es ein anderes Schweigen. Eins, das bewusster eingesetzt wird. Eins, das strategisch ist und das ist der Teil, über den wir jetzt sprechen müssen, das Silent Treatment. Im Deutschen manchmal auch als schweigende Bestrafung bezeichnet. Es ist ein der ältesten, wirksamsten und gleichzeitig grausamsten Methoden der psychologischen Beeinflussung, die Menschen einsetzen. Und sie wird viel häufiger eingesetzt, als du dir vorstellen kannst. Was ist das Silent Treatment genau? Es ist die bewusste Entscheidung, gemeinsam die Kommunikation zu verweigern. Als Reaktion auf ein Verhalten, das missbilligt wird. Als Method, die andere Person dazu zu bringen, sich schuldig zu fühlen. Als Werkzeug Kontrolle zu behalten. Als Strafe, die kein Wort braucht, die Person, die das Silent Treatment anwendet, kommuniziert dir etwas sehr Deutliches. Sie sagt, ohne es auszusprechen, ich habe die Macht, dich zu ignorieren. Ich entscheide, wann und ob ich mit dir spreche. Und du wirst warten müssen, bis ich bereit bin und das Gefährlich daran. Es funktioniert. Einer Studie der Universitäten Toronto und Purdue zufolge aktiviert sozial Ausgrenzung, also das Erleben von Ignoranz und Ausschluss, dieselben Regionen im Gehirn wie physischer Schmerz. Das ist kein Metaphor. Wenn jemand dich ignoriert, wenn jemand dir das Schweigen gibt, tut es dir buchstäblich weh. Den Gehirn verarbeitet diesen sozialen Schmerz auf exakt dieselbe Weise wie einen körperlichen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Silent Treatment nicht einfach ein soziales Unbehagen ist. Es ist eine Form der psychologischen Verletzung. Und in Beziehungen, wo es wiederholt eingesetzt wird, ist es eine Form emotionaler Manipulation. Aber wer setzt das Silent Treatment ein? Und warum das ist die Frage, die meisten Menschen nicht stellen. Weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, sich zu fragen, was sie falsch gemacht haben. Aber lass uns jetzt ehrlich sein und dies Frage wirklich beantworten. Es gibt verschiedene Typen von Menschen, die das Schweigen als Werkzeug benutzen. Und die Unterschied zwischen ihnen sind entscheidend. Der erste Typ ist der emotional überfordert Mensch. Jemand, der gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, indem sich zurückzieht. Oft stammt dieses Muster aus der Kindheit. Vielleicht war Kommunikation in seiner Familie nicht sicher. Vielleicht wurden Emotionen nicht offen besprochen. Vielleicht hat gelernt, das Schweigen schützt. Dieser Mensch setzt das Schweigen nicht ein, dich zu verletzen. Tut es, weil kein andere Strategie kennt, das ist wichtig zu verstehen. Denn wenn du mit einem solchen Menschen konfrontiert bist, hilft es nicht, ihn zu verurteilen. Es hilft, den Raum zu schaffen, indem sich sicher genug fühlt, wieder zu kommunizieren. Denk mal darüber nach, dann gibt es den zweiten Typ. Den narzisstisch geprägten Menschen. Und hierer wird es dunkler. Dieser Mensch setzt das Schweigen ganz bewusst ein. Kennt seine Wirkung. Hat gelernt, dass still Menschen in die Nähe zwingt. Das still Schuldgefühl erzeugt. Das still die andere Person dazu bringt, nachzugeben, sich zu entschuldigen, Versicherung zu bitten, auch wenn sie gar nichts falsch gemacht hat. Das ist Dunkle Psychologie in Reinform. Der narzisstisch geprägte Mensch hat ein sehr klar emotional Calculation im Kopf. Wenn ich schweige, wird die andere Person nervös. Sie wird anfangen zu zweifeln. Sie wird versuchen, mich zu besänftigen. Sie wird sich anpassen. Und ich behalte die Kontrolle und in den meisten Fällen
Hat recht while des Schweigen why were bereits besprochen haben, voor des Gehirn unerträglich ist. Der Zeigarnik-Effekt funktioniert immer. Des Gehirn hast affin in den. Und die Mason Menschen werden fast als tun, die Situation zu schließen. Die still zu brechen. Wieder Verbindung herzustellen. Und genau das ist die Fall. Jetzt merkt ich, dass du etwas sehr Wichtiges verstehst. Etwas, des wir Psychologen als einen der Schlüssel zur emotionalen Intelligenz betrachten. Des Schweigen einer Person sagt mehr über Sios als über dich, lass mich des erklären, wenn jemand aufhört, mit dir zu kommunizieren, ist die erst natürlich Reaktion nach innen zu schauen. Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich das Problem? Und manchmal, des müssen wir ehrlich sagen, ist Selbstreflexion angebracht. Vielleicht hast du wirklich etwas gesagt, des verletzt hat. Vielleicht wird ein Grenz überschritten. Aber die entscheidende Frage ist, why word des Schweigen eingesetzt, Schweigen als kurzfristiger Rückzug, sich zu sammeln, wieder sprechen zu können und aus einer Emotion heraus zu handeln, das ist ein gesundes psychologisches Werkzeug. Es schützt die Beziehung. Es schützt beide Partien. Schweigen als wiederholt Strafe, als Method der Kontrolle, als Reaktion auf jede Situation, die dem Schweigenden nicht gefällt, das ist etwas ganz anderes. Das ist ein Muster. Und Muster sind das, worauf du achten musst, denn ein einzelnes Schweigen kann viel Grund haben. Aber ein wiederholtes Muster erzählt dir immer ein Geschicht. Und dies Geschicht handelt von Macht. Schauen wir uns jetzt die psychologischen Mechanismen und die beim Empfänger des Schweigens aktiviert werden. Denn das ist der Teil, den die wenigsten Menschen wirklich verstehen. Und gleichzeitig der wichtigste Teil, wenn du den eigen Reaktion auf das Schweigen anderer kontrollieren willst. Was passiert neurobiologisch, wenn jemand dir das Schweigen gibt, zuerst aktiviert den Gehirn den interiören singularen Cortex. Das ist der Bereich, der für die Verarbeitung von sozialem Schmerz zuständig ist. Derselbe Bereich, der aktiv ist, wenn du körperlichen Schmerz erlebst. Den Körper reagiert auf sozialen Ausschluss wie auf ein physisch Bedrohung. Stresshormone werden ausgeschüttet. Cortisol steigt. Den System befindet sich in einem Zustand erhöhter Wachsamkeit. Dann, wenn die still anhält, beginnen die kognitiven Versuchungen, der Attributionsfehler. Du fängst an, dir Erklärungen zu konstruieren. Die meisten dieser Erklärungen betreffen dich. Du matchst dich zum Mittelpunkt der Geschichte. Du interpretierst des Schweigen als Aussage über deinen Wert, den Liebenswürdigkeit, den Bedeutung für die andere Person. Das ist ein klassischer Fehler des menschlichen Denkens. Den Gehirn sucht nach Kausalitäten. Es sucht nach Mustern. Und wenn es keine echten Informationen hat, findet es welch. Und dies erfindenen Erklärungen sind fast immer negativ. Denk mal darüber nach. Wenn jemand ein paar Tage nicht schreibt, was denkst du als erstes? Findet mich nicht interessant genug. Sei mag mich nicht wirklich. Ich habe etwas falsch gemacht. Wann denkst du? Ist wahrscheinlich sehr beschäftigt. Selten, oder das ist kein Zufall. Das ist Überlebenspsychologie. Den Gehirn hat evolutionär gelernt, dass es sicherer ist, das schlimmst anzunehmen als das Beste. Weil ein falscher Alarm billiger ist als ein Übersehen Bedrohung. Und genau dies Tendenz wird von manipulativen Menschen ausgenutzt. Weil sie wissen, dass du selbst die Arbeit erledigen wirst. Sie müssen dir nichts sagen. Sie müssen dich nicht beschuldigen. Sie müssen kein Argument liefern. Sie schweigen einfach. Und den eigens Gehirn erledigt den Rest. Den eigens Gehirn erschafft die Schuldgefühl. Den eigens Gehirn konstruiert das Narrativ, dass du irgendwie das Problem bist, brillant. Und gleichzeitig erschreckend. Jetzt wollen wir über ein Weiterdimension sprechen, die besonders in romantischen Beziehungen eine große Rolle spielt. Das Intermittent Reinforcement. Intermittierende Verstärkung. Dieser Begriff kommt aus der Verhaltenspsychologie und wird ursprünglich von B.F. Skinner entdeckt. Was herausfand, Gens. Wenn du ein Reaktion manchmal belohnst und manchmal nicht, entsteht ein viel stärker Bindung als, wenn du immer oder nie belohnst. Was hat das mit Schweigen zu tun alles? Stell dir vor, du bist in einer Beziehung mit jemandem, der manchmal warm und liebevoll ist, und manchmal plötzlich kalt und schweigsam. Du weißt nie, wann die Wärme kommt.
Du weißt nie, wann des Schweigen kommt. Und genau dies unvorhersehbarkeit schafft eine intensive emotional Bindung. Du bist ständig auf Empfang. Ständig darauf vorbereitet, sen Reaktion zu lesen. Du optimierst den Verhalten darauf, sen wam hervorzurufen und sein Schweigen zu vermeiden. Du denkst ständig an ein. Du analysierst jedes Wort, das du sagst, bever du es sagst. Du bist vollständig in seiner emotionalen Welt gefangen. Muss dafür gar nicht besonders anwesend sein. Muss gar nichts Aktives tun. Muss nur manchmal schweigen. Das ist intermittent reinforcement in action. Und es ist dasselbe Prinzip, das Glücksspiel so süchtig macht. Du juenst nicht immer. Du verlierst nicht immer. Aber die Möglichkeit des Juens hält dich am Spielen. Dein Dopaminsystem liebt Unvorhersehbarkeit. Und das macht das Silent Treatment in romantischen Beziehungen zu einem besonders gefährlichen Werkzeug. Weil es nicht nur im Moment des Schweigens wirkt. Es verändert dein gesamtes Beziehungsverhalten. Es macht dich emotional abhängig von der Zustimmung der anderen Person. Es erodiert langsam dein Selbstwertgefühl. Und das Schlimmste daran. Es fühlt sich nicht wie Manipulation an. Es fühlt sich wie Liebe an. Wie die intensiv, atemlos, als überlagernd Liebe. Weil dein Gehirn die Turban der Emotionen mit emotioneller Tief verwechselt. Dein Gehirn trickt dich. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt des Schweigens, den wir betrachten müssen. Einen, der weniger über romantische Manipulation und mehr über Macht in Gruppen spricht. Das Schweigen als sozial Waff, sozial Ausgrenzung, also wenn ein Gruppe aufhört, ein Person in ihrer Kommunikation einzubesiegen, wenn jemand aus einem Team plötzlich nicht mehr in Gespräch einbeziehen wird, wenn jemand bei Aktivitäten übersehen wird, ist ein der wirksamsten Formen des sozialen Mobbings. Und das Tückisch daran ist, dass sei fast unmöglich zu beweisen ist. Niemand hat etwas Falsches gesagt. Niemand hat ein direkt Beleidigung ausgesprochen. Es wird einfach geschwiegen. Es wurden einfach Gespräch geführt, in denen die betroffene Person nicht beteiligt war. Blick wurden ausgetauscht, und sei einzubesehen. Die Person ist du, aber gleichzeitig unsichtbar. Die Psychologin Kipling Williams, die Jaws ain't lang zu sozialem Stoizismus geforscht hat, beschreibt dies als ein der psychologisch schädlichsten Erfahrungen, die Menschen durchleben können. Nicht weil es physisch schmerzhaft ist, sondern weil es die wir fundamentalen menschlichen Bedürfnis untergräbt. Zugehörigkeit, Selbstwert, Kontrollgefühl und sinnvolle Existenz. Wenn du dich permanent unsichtbar fühlst, beginnst du, deinen eigenen Wert zu hinterfragen. Nicht weil dein Wert sich verändert hat, sondern weil von anderen nicht mehr gespiegelt wird. Und Menschen, des müssen wir ehrlich anerkennen, brauchen sozial Spiegelung, sich selbst zu verankern. Denk mal darüber nach, jetzt, nach all dem was wir besprochen haben, kommt die wichtigste Frage. Was machst du damit, wie erkennst du, ob des Schweigen, des du gerät erlebst, ein gesunder Rückzug ist oder eine manipulative Strategie? Und wie reagierst du, dein eigen psychologische Integrität zu verlieren lass uns des konkret Mädchen? Das erste Zeichen, dass des Schweigen manipulativ ist,